Assalamu Alaikum. Welcome to Max class. This is the third class for you. And what we studied in the previous class is that which chapter we are going through. We are going through the chapter arithmetic sequences, and what you studied in the previous class, what is number sequence? We studied what is number sequence. What do you mean by number sequence? A set of numbers which is written as first, second, third and so on according to a particular rule is called what? Number sequence. Then I shown one example for you. Then we studied what? Then we done three problems, isn't it? We done three problems based on the number sequence, number pattern, and today we are going to do some exercises some more exercises. So the first exercise is that what is the question here? Look at the board. Write down the sequence of natural numbers ending in 1 or 6 and describe it in two other ways. Okay, നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? The sequence of natural numbers which is ending in 1 or 6 and we want to describe it in two different ways. Okay, ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം? Sequence of natural numbers, അതായത് 1ലോ 6ലോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ നെയിംസ് എഴുതണം, അതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് എഴുതണം. ദെൻ അതിനെ ഒരു രണ്ട് വേയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ 1 or 2. സോ വി വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ 1 or 6. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്തേ ഏതൊക്കെയാണ്? which were the numbers starting from 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാം, ബിക്കോസ് അത് 1ലല്ലേ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 1 ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ, അത് 1ലാണ്. ദെൻ 2, 3, 4, 5 ഇല്ല. ദെൻ 6 ഓൾസോ എൻഡിങ് ഇൻ 6. ദെൻ 7, 8, 9, 10. Then 11 is ending in 1, isn't it? Then 16 is ending in 1. Then 21 is ending in 1. So sorry, 16 is ending in 6, 21 is ending in 1, then 26, so on. Okay, so we get the numbers which are the sequence of natural numbers which are ending in 1 or 6. 1ലോ 6ലോ end ചെയ്യുന്ന numbers we got. Then we want to describe two different ways that we getting this. രണ്ട് different way നമുക്ക് പറയാം. First one is, നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെ പറയാം? ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈച്ച് നമ്പറും എന്താണ്? 1 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 5 കൂടിയിട്ടാണ് അടുത്ത നമ്പർ വരുന്നത്. വീണ്ടും ഒരു 5 കൂടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ, when we add 5 with 11 we get 16. When we add 5 with 16 we will get 21. When we add 5 with 21 we will get 26. So sequence of natural numbers starting with 1 and 5 is added. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണ്. 5 is added continuously. അപ്പോൾ starting in 1 and 5 added continuously അങ്ങനെ പോകുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടും. അതൊരു one way. We are getting the sequence of natural. Another one more way is that, what is that? One more way നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. The sequence of natural number which will leave a remainder 1 on which division by 5. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പം 6 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 1 റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ്. അതായത് 6നെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും?
5 ones are 5, the remainder we will get 5, 1. Then 16 also we are dividing with the 5, 5 3s are 15, then we subtract it, we will get remainder 1. So അങ്ങനെ അതായത് എന്താണ് the sequence of natural number which leave a remainder 1 on division by 5. 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 1 റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ്? the sequence of natural numbers which are ending in 1 or 6. So this is the two way we are telling the sequence of natural numbers from ending in 1 or 6. So that question is over. Then we are moving to next question. I will read the question, you listen here. A tank contains 1000 liters of water and it flows at a rate of 5 liters per second. How much water is there in the tank after each second? Write their numbers as a sequence. Did you understand the question? A tank contains 1000 liters of water. ഒരു ടാങ്കിൽ 1000 ലിറ്റർ വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് എ റേറ്റ് ഓഫ് 5 ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. പെർ സെക്കൻഡിൽ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അതിൽ നിന്ന് 5 ലിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫ്ലോസ് ഔട്ട്, പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ടാങ്ക് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് സെക്കൻഡ്? ഓരോ സെക്കൻഡ് കഴിയും തോറും ആ ടാങ്കിൽ എത്ര വെള്ളമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന്. ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ്? വി വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് എ നമ്പർ സീക്വൻസ് വിച്ച് ആർ ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട് ദ വാട്ടർ, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് വെയർ flowing out. So how will you find the answer? How will you write the number sequence of that water? How will you find the volume of that water left in the tank after each second? So അതായത് ആദ്യം ഒരു 1000 ലിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്തായത്? ഒരു 5 ലിറ്റർ അങ്ങ് ഫ്ലോ ഔട്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ആ 1000ൽ നിന്ന് വി വോണ്ട് ടു സബ്ട്രാക്ട് 5 ഫ്രം 1000. സോ ദ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ in the tank after each second. The volume of water left in the tank after each second എങ്ങനെയാണ്? In the very next second it will become 995 അല്ലേ? After that 5 more liters were flow out, then it will become 990. Then after the very next second it will become 985, then 980, so on. സോ ഇങ്ങനെയാണ് പെർ സെക്കൻഡിൽ അതിനകത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട് വരും? കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും. എത്ര ലിറ്റർ വെച്ചാണ് ഫ്ലോ ഔട്ട് ആവുന്നത്? 5 ലിറ്റേഴ്സിലാണ് ഫ്ലോ ഔട്ട് ആവുന്നത്. സോ 5 ലിറ്റർ കുറഞ്ഞു വരും. ഫസ്റ്റ് 1000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു 995 ആയി, പിന്നെ 990 ആയി, 985 ആയി, സോ ഓൺ. ഓക്കെ, ദീസ് വെയർ ദ എക്സസൈസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ സീക്വൻസ്. Then we are moving to next topic, a new topic, that is algebra of sequences. Algebra of sequences. We all know what is algebra, as you studied in 8th standard and you studied in 9th standard also. What is algebra? Variables യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനാണ് algebra എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് a number which is forming a sequence is called a term. എന്താണ്? ഒരു സീക്വൻസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന എവറി നമ്പറിനെ നമ്മൾ എവറി ടേം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 5, 10, 15, 20, 25 എക്സെട്ര.
Okay, this is a number sequence, isn't it? ഇതൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ്. എത്ര വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു 5 ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് 10 ആണ്, നെക്സ്റ്റ് 15 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവറി 2 നമ്പേഴ്സ് there is a difference. എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? ഒരു 5 ആഡ് ചെയ്തല്ലേ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ സീക്വൻസ് ആൻഡ് these numbers we can call it as what? We can call it as terms. So the numbers forming a sequence, ഒരു സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ടേംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്പേഴ്സ് ഫോമിങ് എ സീക്വൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ടേംസ്. ആൻഡ് in this sequence first term നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? Here the first term is 5. Second term, what is the second term here? 10. Third term 15. Fourth term 20. Like that it's going on. So ഇതാണ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ടേംസ്? ദ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഫോമിങ് എ സീക്വൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ടേംസ്. ആൻഡ് ഇത് വരുന്ന ആ ഒരു ഇത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് എന്ത്? പൊസിഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പം ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഒരു നമ്പർ സീക്വൻസിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൽ പൊസിഷനും ടേമും ഉണ്ട്. അപ്പം ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ഫോമിങ് എ സീക്വൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ടേം. ആ ടേം കിടക്കുന്ന ഏത് ഇതിലാണോ അതാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ. സോ 5ന്റെ പൊസിഷൻ ഏതാണ്? 1. അപ്പം നമ്മളൊരു ടേബിളിൽ പൊസിഷനും ടേംസും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പോവും? 1 ഈസ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേം. ഹൗ വിൽ യു മാർക്ക് ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേം? First one is 1. First position ഇവിടെ എന്താണ്? 5. Then second position there is 10. Third position there is 15. Fourth position there is 20. And so on. Like that it's going. So in this example there is each term is 5 times the position. അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കേ, each term is 5 times the position. ഈ പൊസിഷൻ്റെ 5 ടൈംസ് 1 5 ടൈംസ് വരുമ്പോൾ 5 ആയി അല്ലേ? 2 5 ടൈംസ് വരുമ്പോൾ 10 ആയി. 3 5 ടൈംസ് വരുമ്പോൾ 15 ആയി. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഈച്ച് ടേം ഈസ് 5 ടൈംസ് ദ പൊസിഷൻ. ഓരോ ടേമും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ്റെ 5 ടൈംസ് ആണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? ആ പൊസിഷൻ്റെ 5 ടൈംസ് ആണ് ഈച്ച് ടേംസ് വരുന്നത്. സോ അത് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ 5th ടേം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 5th term is equal to 5 times 5. അതിൻ്റെ അത്രയും ടൈംസ് പോകുന്നല്ലേ? 5 times 5 5th. അപ്പോൾ 5th പൊസിഷനിൽ 5 വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 5 into 5 is 25. Then 6th term എങ്ങനെ എഴുതാം? 6 times 5 എന്ന് പറയാം അല്ലേ? 6 times, that is 6 into 5 is 30. 7th term ആകുമ്പോൾ 7 times. അങ്ങനെ 20th term ആകുമ്പോഴോ what will we get when it will become 20th term? Which number will come in 20th term? 20th term means 20 times 5. That is 20 into 5. That is we got 100. So how will you find the 20th term of this sequence in the question പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ can you find the 20th term of this number sequence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ how will you find that 20th term ആവുമ്പോൾ 20 into അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത്? 20th term. We will get the 20th term. Okay, then using algebra we can say that what? We can say that here the terms are going like 5, 10, 15, 20, 25, etc. And what? There are it is equal to 5 into the first position, second position, third, fourth, fifth ഇങ്ങനെ പോകും. Then it is equal to 1 into 5, 2 into 5, 3 into 5, 4 into 5, 6 into 5, etc. And using algebra we can say that the first one is x1,
The second one is x2, x3. That is, this 5, we are indicating this 5 as x and x1, x into 1, x2, x into 2, x3, etc. xn എന്ന് പറയാം അല്ലേ? എക്സ് എൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്ത് ടേം, ഇവിടുന്ന് എന്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? എക്സ് എൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്ത് ടേമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും 5 ആണ്. അപ്പം ഇതാണ് എൻ, ഈ ഓരോ പൊസിഷനാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എക്സ് ഈ ലാസ്റ്റിൽ ഇവിടെ എന്ത് ടേം, ഈ ഒരു പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ എന്ത് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5n കിട്ടും അല്ലേ? സോ ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ദ എന്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ്? 5n. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു 15th ടേം കാണാനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ? x15 കാണണം. x15 അല്ലേ? x15 കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഈ എക്സ് ഇവിടെ എത്രയാണ്? ആ പൊസിഷൻ 15 × 5 എത്ര കിട്ടും? 75 അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു 50th ടേം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? 50 × ഈ 5. ഇവിടുത്തെ ഈ കോമൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 50 × 5, അപ്പോൾ 250. സോ ഓൾജിബ്രയിൽ നമുക്ക് ഓൾജിബ്രയിൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇതിലെ എത്രാമത്തെ ടേം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതാണ് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേമിൽ പറയുന്നത്. സോ എന്ത് ടേം എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു xn, ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് we can find all the terms of the sequence. So ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ടുഡേ വി ആർ ന്യൂലി സ്റ്റഡീഡ് algebra of sequences. What do you mean by terms? The numbers which is following a sequence are called terms. ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് some problems also we have. That problems we will do in the next class. Today's class is over. Assalamu Alaikum.